Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. All right, thank you very much. We're going to move into the crowd kwa omwe ali ndi mafunso. Nthawi yanu ndinoi timva kuchokera kwa inu amene muli nafe muno mu auditorium, komanso ndikuziwa kuti alipo ena amene akutionera online. Tumizani ndithu mafunso anu amene tithe kuwafunsa Honorable Atupele Muluzi pano pa Presidential Youth Dialogue. Okay, we're going to start with her. Your hand has been raised quite a while, so we're going to start with the young lady in the second row. Do we have the mic, please? I think just come to the front and ask the question. Thank you. My name is Saina Muyaga and I'm from Kasungu. Honorable, Mayankulazama interventions Siana amene mufuna muzabange, including stabilizing of the economy, protecting the poor and driving corruption out. Mwina kungo chula zojeba zimene zakambidwa. And one of the issues mine kutipanga affect ngati Malawians is failure to sustain my development interventions. So my question is, what are you going to make sure that there is sustainability of these interventions? And why am I asking this question? Decision imenera zabangidwe sia ifetoka kumano ana amene zaka 10 zaka 4 akudalira decision imene zabangidwe pamene papa kusonyeza kuti china chili chose chimene tingasankhe chizawapanga affect. That's why tufuna timve kuti kodi mwaika ma sustainability measures anji amene azaonetsetse kuti zinthu zikupitirira in your manifesto. Thank you. Thank you very much. Mkwambiri Saina, ndokhulupirira kuti menena fotokoza kuyambirira kunena kuti chisankho mavote anu vote imeneyi ndi tsogolo lanu. Simukuvotera munthu yaye, mukuvotera tsogolo lanu, moyo wanu. Ndiotenga mene ndikutenga kwa chinyamata ambiri. Chifukwa chinyamata ambiri amaderera vote, sadziwa kuti vote ni mene ikoza kusintha direction yawo, kutengera ndondomeko zimene atsogoleri andale akupereka ku mtundu wa Malawi. Kuti zitheke zimenezi zitheka chifukwa cha chinyamata, vote ya chinyamata. Anthu ochuluka kwambiri, almost 60% ama voters ndi achichepere, achinyamata. Ndi amene akhoza kusintha direction ya dziko lino la Malawi. Sustainability ndi vote. Kuchotsa boma imene sikuchita bwino, kuika boma imene mudze kuti ikoza kusintha zinthu. Ngati sapanga perform, muichosaso. Ndi mechanism yaikulu kwambiri. Koma kuti zitheke, zikhale kuti tikusata chilungamo. Zinthu zimene zikuononga kwambiri achinyamata ndi bodza. Fake news pa chizungu. Chifukwa sakudziwa kusiyana chenicheni choona ndi chani. Sakulandira mauthenga woona ndi akuthamangira zinthu zimene akudziwa kuti palibepo chilungamo. Kumapeto wache dziko la Malawi sikusintha. Ndiye kusintha kwa dziko lino ndi achinyamata. Pofuna kuti zinthu zisinthe and kuonetsetsa kuti leaders are held accountable at the ballot box. Ngati sakukwaniritsa maloto achinyamata, atsogoleri amene wachotsedwe pa mpando. Chifukwa 5 years ni nthawi yayitali. Kuti mudikireso 5 years ena or 10 years, miyoyo yanu isasinthe. We have to change the attitude of accountability. We have to start demanding accountability.
And that responsibility is with young people. It is not the political leadership. They make promises. Kutipanga chakuti, ngati sitipanga, mutichotse. That is how you bring about change. And that's how tikoza kusinda dziko la Malawi. All right, we're going to take 2 more questions, and then you will address them all at once. Chifukwa cha nthawi. Okay, maybe 3. 1, 2, 3 at the back there. So mufusa mafunso anu ose pamodzi, kenako he'll respond to those questions at once. Honorable Atupele Muluzi, your manifesto, Innovate Malawi, a path to prosperity. The way you have packaged the political message now on international relations, it has caused a lot of debate outside. Specifically, you have said that our reputation as a peaceful, democratic country should not be misunderstood. And you also say that we are home heart indeed, but that heart is that of a lion. And we will not tolerate any threat to national security. So the debate is, if you become the commander-in-chief of Malawi Defense Force, we have like a dispute with Tanzania. Other youths are thinking that you are going to resolve with violence. Others are saying that it will be a diplomatic approach. So before I will contribute to that debate, I want you to clarify by using these terminologies, the strong words like a lion, and will not tolerate in the way you have packaged the political messaging. Thanks. All right. Remember, just keep it at 1 question per person. I know sometimes questions flow into 2 questions, but let's keep it 1 question per person. Go ahead. Atolankhani Ndi ndipo ndikuchokera ku Young Feminist Network. Honorable, ndinali ndichidwi kwambiri pamene mumafotokoza nkhani ya internet. Ine ndi mmodzi amene ndakulira kumudzi, ndipo internet ndaidziwa nditapita ku university. Ndinali ndi funso chifukwa munakhudzapo kwambiri nkhani yonena kuti achinyamata tikhoza kupeza ntchito zosiyanasiyana makamaka ku internet, pozindikira kuti pakali pano tili ndi mafuta mu data. Funso langa ndimafuna ndidziwe kunena kuti kodi ife achinyamata tingakhale nawo bwanji mwayi umene woti tikhoza kugwira ntchito ngati zimenezi makamaka achinyamata akumudzi amene alibe upangiri wina uliwonse okhudzana ndi digital literacy. Ndikuyankhula izi chifukwa chona kuti madera amenewa amakhala kunena kuti internet ndiyovuta, mafoni mene anatipatsira so ma percentage aja ndionena kuti alibe so umwayi oti akhoza kukhala nawo, ingakhale infrastructure yawo ndiyovuta. Ndimafuna ndidziwe kuti ife titati mwina tikupatseni umwayi woti mukhale president wa Malawi, kumbali imeneyi kumudziku mutithandiza bwanji kuonesesa kuti aliyense kuphatikiza wachinyamata amene ali kumudzi kumeneku ali ndi umwayi onena kuti akukhala nawo maphunziro a internet, komanso akuchita ingakhale business ya internet. For pakali pano dzikoli china chilichonse chalowa kuchimakono kumene timagwiritsa ntchito internet. Ngati afuna panga ima business akuyeneranso akhale pa internet. Ndipo malano lidzapanga zotani kuonesesa kuti wachinyamata wakumudzi akuthandizika. Tili mtawuni tikutha kukhala ndithu maforum ngati awawa kugwiritsa ntchito internet, koma kuli wachinyamata amene ali ngati amene akukulira kumudzi, amene alibe umwayi kapena gawo loti akhoza kukhala ndi maphunziro amenewa. Inu mudzapanga motani boma lanu ya UDF kandondomeko zotani kuti wachinyamata amene akhale kuti ali part ya digitalization as you put it. Thank you very much. Am I taking what? Sorry. All right. My name is Charity Galumbi from Young Feminist Network. My question, Honorable, goes back to youth inclusiveness. Growing up, we were taught Molimbikire ndinatsokolera mawa. And I don't think there is no other time than now that we can bring out that leadership that we were taught than now. So, does your government, if we were to give you our vote on 16th September, does your government have
structures, plans to include youths in government positions? Thank you. All right, we'll take our last question. Thank you so much. My name is Mercy Mituka. I just have a brief question for you, Honorable. Mwayankwawambiza innovation and digitalization and all that. So, on education, mwaitu uziwa kumai watu uno, education ya tusiri bugino, inalo wapansi. Kumaso, tiga nena sa innovation, ndekuti antuambili mwina maskulu mwe, tiri siripapanga zintungazimenezo. I just want to know, what plans do you have to reform the education system to align with modern job market demands? Thank you. All right, thank you very much. It's all the time we've had for questions. Ndi Mafunso, we won't also be able to cover some of the questions that we had left. Nde Chifua Jantawi, tilola kuti Honorable Atupele Muluzi ayanke mafuso amene apasidwa. Sikamkwambi Cynthia, ndi yanka mafuso onse pamodzi. Yambilila, I think it was to do with the international relations. First and foremost, ife ya Malawi tienera kuti tisamazika ikile, and tisamazika ikile starts with all of us. Tiziwe kuti we can be a great nation, tizili kuonda dziko latuli. You know, just a funny joke, pali nzanga amaesa kukufusa and to, as a survey, kufusa kuti kodi, can you die for your country? Kodi mkozofera dziko lako? 1 to 10, once anakata, maya zini singafere dziko langa. We don't love our country. We're not proud of our country. We are a great nation, and we can be the best. We need to change the mindset. We can be the best nation in Africa and one of the best nations in the world. Not long ago, within our lifetime, the Chinese were very pessimistic, very poor. In fact, in history, I don't know whether many people know this, late President Hastings Kamuzu Banda in the 1970s, anapita ku Taiwan, kapanga donate as a donor. We were richer than Taiwan, and we actually were able to donate as a donor. If we were a donor, imagine that. So you need to change this mindset from a beggar mentality. We're not beggars. God has given us everything. He has adipasa ntaka, madzi, chilengedwe, dzuwa, komanso the power ndiachinyamata, the youth of this country. So when it comes to international relations, we're not going to shake. But we're in an era of investments and trade. Tufunika kuonesesa kuti tindi maobale ya bwino, ndi maiko ansatu. Kuti tipange business. So we are going to focus on trade and business. As lions, we have to be strong. This is a new Africa, new Malawi. And in Gamaona Chinyamata, they are tired. Africa must change, Malawi must change. We cannot continue how we are. The other one, Dinkania and Afusa Nkania internet, Zibongwambin. Ndogodziwa kuti ndikamagamba Nkania internet, ena mwina indichika iko. Komo mukumbukire kuti mene UDF imalowa mboma 1994, kunalibe ma cell phone mziko muno. Ma cell phone anabwera nthawi imene UDF imalamula dziko lino. Lero ma cell phone akuthandiza kwambiri communication. Tukupanga ma payments, kulipira Airtel money, mpamba, online. Ma cell phones akuthandiza njira zosiyana-siyana zimene zatithandiza communication and connectivity. Koma mbuyo mukanafusa mbuyo before 1994 kuti tikhala ni mafoni amanja mwina kanaganiza kuti ndifambisa. So we have to understand that technology is changing, the world is changing. And tikamagamba nkhani za ntchito ndi agriculture, ulimi.
manufacturing, exports. That's where the jobs will come from. Koma internet itandizaso to give an added opportunity to maximize on these sectors, whether it's even tourism. Because ndikuziwa kuti the young billionaires today globally, they are akupanga using internet and digitization. These are the young billionaires. I know one from here in Lilongwe. I'll not mention his name. Wako area 25. Nina kumana naye ku Zambia. I was attending a conference about 3 years ago. Young Malawian. One day I'll mention his name. And now kumana naye in the lobby and he said, oh, by the way, dino waku dini machokera ku area 25. Then at all, nacheza naye oh mawa nifuna nikutenge kuna kwake kuchowe. It's a game reserve. Then okay, let's go. Dinanda abwa ndikupita ndikuona pena pake pale helicopter. Ndikakwera helicopter wanditenga kuchowe game reserve. And andanduza ntano yache. Nali ku area 25, nabado 25, nabado ku South Africa ngati wachinyamata kuti ngapeze ntchito. I think it was a young man, maybe about 19 or 20. Amagwira ngati houseman. Ndi anape mpazungu, oh, tandizeni kuti ndiphunzire nawo pa internet. He started using the internet. He started gaming. Salary yake inachoka from 300 rand, mina malandira ngati gardener, housekeeper, to $2,500 a month. Just to be on the internet. He has no formal education. Come just the opportunity. Today, he's making $250,000 a month just from gaming. That is the new global economy. Today, if we give you these tools, even as you're using Facebook, Twitter, you know you can be making money because you're exchanging data. Those tools are available. So I'm talking about internet and digitization because I know the businesses out there are ready to invest to make sure that all of us are online the same way as we had the mobile phone. This is a new world order. It's about digital economy now. It's about data. Data is a new currency. That's where the money is. So ndikuziwa kuti pali ma opportunities amene ndikuziwa kuti tikama fotokoza zimene ziko zaso kuthandiza chinyamata ngati machula apa now you're able to go online, which means you are at par with anyone else in the world. You're not limited to knowledge. Knowledge is power. Imagine now you have it on your fingertips. Imagine we give the young kids in our education institutions this power. Already there is a school that is now giving free laptops to children. And it's helping transform. Now the education standard of those kids are in line with any other child in London, New York, or Paris, or Shanghai. So the key of driving change is through technology. Get this done. Fiber optic, we can get the internet done. It's possible to do it. It's very possible to do it. Komanso makambaza youth inclusiveness. Ndukambaza digitization, artificial intelligence, innovation, crypto, business processing and outsourcing. Ndi language yokuti mwina so ineso, mwina ndakulako pangono. This knowledge is in the power of the young people. Gaming, innovation hubs. That's why the leadership will come from the young people, because they'll be the ones driving this. So the next administration is about young people. The future is about young people. So if you talk about leadership roles, it comes from a point of understanding. Because the younger generation now is much faster than some of us. Even my own son and my daughter, they're very smart, these kids. But just give them the tools, they will do wonders. Then even you're finding today a billionaire from internet, 20 years old, 18 years old. So
just to clarify something, I know that there's been an issue globally about this issue, or worry about crypto, tokenization, stablecoin. What the world is now doing, if you see the Genius Act from President Trump, is to regularize this now, because they understand that you cannot change the power of the internet. It's not going to change. So the whole world is now talking about AI. So we are now going to have a world where it will be digital economy. So that is why they're creating a stable coin. So imagine Malawi creates a crypto coin named Malawi coin that is backed by assets in the ground, your uranium, your lithium, your rutile, your other rare earth minerals. Then you have your agriculture products that you can sell. Then you have your water, your forestry, your youth. The Malawi coin as an investment opportunity can raise resources. I'm not going to mention a figure, but this is how the world is now. So young people need to start talking about this. Nende kuziwa kuti tukuikano maganizo watu ukambirana about a new digital economy. Changing the education, this is now the final question, is changing the education system. Because I don't know, kuti naming the parts of a grasshopper is going to help someone. I think we have to change the education system, the curriculum, to match skills that are required in the job market. The key way of doing that is to change the education system from memorizing to innovating. So you're opening up ideas, so people now have become creative to find solutions, so they can start having the conversations like we're having today. And this power will come from the young people. So we need to change our education system with regards to the curricula with that. Zikomo kwambiri. Alright, zikomo kwambiri. Tikatelo tu tafika kumapeto kwa Presidential Youth Dialogue yatu. Ndukudziwa kuti tinakalinde mafunso ambiri ndithu, but I'm sure kuti the Youth and Society as well as Youth Decide campaign will give us another platform for achinyamata kuti atha kupitiriza kukufunsani mafunso in regards to the 2025 elections that are coming pompano. Alright, briefly, utenga wanomaliza kwa achinyamata amene ali muno komanso achinyamata amalawi ena kuonera, of course ena utenga umene uwafikira, utenga wanu omaliza kwa iwo ndi otani, komanso ndi chifukwa chani ife achinyamata tikuvotereni inu Honorable Atupele Muluzi ngati president wa dziko lino la Malawi come September 16. Ine ndikukhulupirira kuti chisankho chimenechi is a decisive election, ndi chisankho chofunikira kwambiri kwa Malawi aliyense. Tikudandaula kuti kulibe ndalama, kulibe chakudya. Ndikudziwa kutinso tikozo kusintha zinthu mdziko lino la Malawi. Kusintha umene tikufotokoza, kusintha umene kukuchokera kwa inu achinyamata, ndamene mukhoza kusintha pogwiritsira ntchito voti yanu, kuti musankhe tsogolo lanu. Kusankha tsogolo lanu, musankhe ndondomeko zimene mukudziwa kuti zisinthe tsogolo lanu. Makandidate lipo ambiri, koma zili kwa inu a media Atolankhani mdziko muno kwa kufalitsa ndondomeko zathu ngati ife atsogoleri azipani, kuti achinyamata, the youth, asankhe bwinobwino, chifukwa ndikukhulupirira kuti Malawi asintha. Ndikukhulupirira kuti achinyamata akufuna zinthu zisinthe. Potsiriza penipeni, ine ndabwera poyera kwa Malawi kuti ndifotokoze maganizo anga.
sine wachilendo ndakhala mundale 20 years zaka 20 ndilibe mbiri yakatangale ndilibe mbiri yosolola sindikuyenda ndi belo nthumba mukundidziwa bwinobwino ine ntchito yanga ndikufuna kuonetsetsa kuti Mulungu asananditenge ndizaone Malawi ili pena pache taona mayiko mdziko muno moyo yathu within our lifetime. UAE inalipo sajadwa mdziko losauka koma ndi dziko lolemera China mayiko ena kodi Mulungu kodi sanatipatse mwayi umenewo ndikudziwa kuti mwayi umenewo anatipatsa ndithu. Kwa ine ndifuna ndauza Malawi kuti ndi plan business first komanso ndi plan innovate Malawi kuti tisinthe dziko lathu kuti miyoyo yathu isinthe zikomo kwambiri. Nditu Honorable Atupele Muluzi zikomo kwambiri pokhala nafe tsiku lalero mmene achinyamata anali ndi mafunso makamaka ndi plan yanu yomwe ikukambidwa pano, plan ya business first but also innovate Malawi, kuti mutati mwalowa mu office ndipo mwakhala president wathu ndi chani chomwe chichitike kuti tione kusinthika mu dziko lathu lino la Malawi. Achinyamata anzanga omwe muli mu chipinda chino komanso onse amene mukutionera online zikomo kwambiri pokhala nafe tsiku lalero pamene tinali ndi presidential youth dialogue with the UDF president but also the presidential candidate in the 2025 elections. Kwa ife tikuti zikomo, and a huge round of applause to you achinyamata pamene munabwera nditu ndipo mafunso anu ndikudziwa kuti mafunso tinakali nawo. We've got a lot of questions, but I'm sure that Youth and Society as well as Youth Center campaign will be able to give us platforms to continue to ask these questions that we have for our potential leaders. Kuti come September 2016 tukuziwa zomwe tukulowamo sichoncho, and exactly what we're getting. All right. With that being said, once again, thank you so much. I will ask you to remain in your seat because we are now going to sign the 2025 to 2030 Youth Manifesto. And helping us sign, please help me welcome to the front the Executive Director of Youth Society, Mr. Charles Kajoloweka. Please make your way to the stage once I call your name. Tate Ntawombele Manja. The YDC coordinator, Ms. Mwandida Teu. The executive director of NICOM, Mr. Rex Chapota. Youth Decide campaign, Ms. Patricia Mtungila. Please join us here on stage. Atenta Ombele Manja. The UDF Youth General Secretary, Honorable Bilali Mboani. Let's give him a round of applause. The UNDP representative, Mr. Ken Somanje. Let's give him a huge round of applause as he makes his way to the stage. We have Shekaina Katewe Banda, who is a youth representative, as well as Chimwemwe Kayanye, who is also a youth representative. Please join us here on stage. Mina mukona kuti izizi ndizofunikira motani ngakhalepe zina munafuna kuzapa. Ndikuona kuti pakali pano mene chuma chathu chilili dziko lino pakufunika ndithu tibwere poyera ngati ife atsogoleri andale kuti tulumikizane ndi Malawi makamaka lero achinyamata chifukwa kuyangana tsogolo lawo kuti tipanga bwanji kukhonza mavuto amene ali mdziko muno. Nde sikuthandiza kwambiri kubwera poyera kuti achinyamata athe kutifunsa ife ngati amene tikuyima tikusaka voti kuti tipanga bwanji kuti tikhonze chuma chathuchi. Ine ndabwera lero poyera ndi plan yathu yokhonza chuma chathu tikuicha business first komanso pali manifesto yathu innovate Malawi imene tukhazikitsa. Manifesto ikuchula maloto athu. Kodi funso imene Amalawi ali nayo, kodi ndalama tizipeza kuti tikwaniritse zimene tikufuna kukwaniritsa mdziko muno. Ndiye chifukwa chake tabwera poyera kuti tafotokoze Amalawi makamaka achinyamata amene ali ndi mafunso. Ndiye ndikuthokoza kwambiri bungwe la Youth Decide ndi onse amene akhonza
mpato umenewu kuti ife ngati ma presidential candidate tithe kufotokoza komanso kulandira mafunso kuchokera kwa achinyamata amene tikudziwa kuti takhala tikunena kuti achinyamata ndi atsogoleri mawa, koma tikudziwa kuti achinyamata ndi atsogoleri lero lija ndi limene chifukwa achinyamata ndi ochuluka kwambiri ndi amene sakhoza kusintha tsogolo la dziko lino kutengera voti ya pa 16 September. Brief in English, how important are these kind of engagements and how best can we sustain them as a country? These engagements are very important. What is required in politics now is leaders to be held to accountability, in order to give confidence, because the economy is in crisis. We also have problems of corruption. We also have problems of leadership, and that is why we're in this economic crisis today. And the young people are worried about their future. They're worried that there is no money, that there is no jobs. They're failing to buy food. They're failing to pay rent. They're failing to have a future. So they are demanding change. And these engagements are important for us leaders to come forward to explain our plans. How are we going to fix the economy? How are we going to provide for opportunities for growth and opportunities for young people? I've come forward because I have a business first plan, and I also have come forward because we in the UDF have an Innovate Malawi plan. But our business first plan is our 100-day plan in fixing the economy, restoring confidence, creating the environment in order to attract the resources to implement all the initiatives that we've outlined in our Innovate Malawi manifesto. So that's why this engagement is very important, because the vote is, Malawians are voting for their future. Young people are voting for their future. And the future will be decided at the ballot box on the 16th of September. Thank you so much for your time. Thank you very much. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.